En geno mara nyakwa Ramogi ni riyo makare waikore gi weche manyien mag kagi kacha odhiambo masani kagin mago mabende wasebedo kwaiko ni chakre okinyi kendo nyaka sani. Mokwongo thuond weche. Mfumo ambao unalipa matibabu ya wale wagonjwa wanaokuja hospitali na kurudi nyumbani. Haiwezekani kupeana huduma za afya kutumia mfumo huo. Kochakore wuok tich ma juma manyien kaluwore gi gope magibandho serikal. Even if ODM supports Ruto, Ruto will still lose. I have said it here and I repeat it. So I want to make it very clear that as a party, we do not support either the internal affairs or the way the external affairs of this country are being run. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna oramo ni Ruto idhi yombi e yiero ma higa 2027 kata yudo sir mar Raila Odinga. And I was saying, how did you pay 26 million? Somebody advocate comes to you, you pay 26 million. Just because the advocate the court has said. And we are missing medicines from our hospitals. Just because someone said pay 26 million. 10 County ma Siaya oyudore kama tek bang' MCS keto liet mondo mi giyang kaka ne gichulo kambi okil moro siling milion 26. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jotuo duto mabiro manyo thieth e ute thieth mag ji giwegi kod mag kanise biro chulo pesa aching' kochakore wuok tich ma juma manyien. Maeri en tok riwruok mar ute mag thieth mag ji giwegi e bwo mabul mar Rural and Urban Private Hospitals Association RUFA lero ni ute thieth go ok bi yie chiwo thieth gokumba mar SHA. RUFA lero ni nyaka sani sirikal pod ok ochiwo ler ewi kaka gibiro chulo gowi maheo bilion 22 ma ute mag thieth mag ji giwegi bandhogi kokalo e okumba machon mar NHIF. Bende RUFA ok mor gi siling 75 ewi ng'ato ka ng'ato ma SHA chulo ute mag thieth ewi jotuo mithiedho to dok pacho ka giwacho ni ute thieth sani ni koda ng'ikruok maduong' mar omenda. Either SHA na serikali ziweze kulipa pesa hizo 100% ama watoe ratiba ambayo watatumia kulipa pesa hizi ambazo tutakubaliana na RUFA. Ya pili ilikuwa ni kukataa mfumo ambao unalipa matibabu ya wale wagonjwa wanaokuja hospitali na kurudi nyumbani. Haiwezekani kupeana huduma za afya kutumia mfumo huo. Mfumo huo ambao unatoa shilingi 900 kwa kila member kwa mwaka, ambayo ukihesabu ni chini ya shilingi 75 kwa mwezi. NHIF had liabilities amounting to 5.6 billion under WIBA. These monies, we are aware, and Parliament has noted, that are being paid at the expense of paying for providers. We are aware that there were court claims under NHIF amounting to 16 billion shillings, different claims. We are aware that these claims are being paid using SHA contributions at the expense of paying for care for patients. We are also aware that the same report noted that there were 2.7 million claims that had not been processed. We are worried that the 1,740 NHIF personnel, who are the only ones who happen to know what to do with those claims, are being sent home within the next 2 months. We are aware that if action is not taken now, all this historical information about the claims is going to be lost. Nyithindo adek owito ngimagi e gweng' ma Gitaru e kaunti ma Kiambu e masira mar mach manowang'o odgi kod ute mamoko e alworano. Nyithindogo ma gin johigni 3, 9 kod machielo ma jadweche 3 nyoni e ot kendgi e seche ma masirano nyotimore. Kaluwore gi jodak makono, mach makamano nochakore kar saa 3 mar otieno kendo ne gitemo mar seime to kara kamano ne ok ginyalo nimar mano ne bebni mager mokalo. Koloso gi jofwambo, komanda mar obila ma Kabete Anthony Mbogo owacho ni gisechako timo nonro mar yango gima nokelo muoch mar majno kendo weyo jodak maonge udi. Au baba hapa anafanya kazi usiku na alikuwa anakaa na watoto
alafu mama anaenda, sasa yeye ndiye anakuja usiku sasa. Sasa watoto walikuwa wameachwa peke yao na nyumba imefungwa. Kwa hivyo hiyo ndio imeshangia sana kwa sababu nyumba imefungwa. So unaona watoto walikuwa kwa mlango, wanajaribu kutoka, lakini vile wamepata kumefungwa, sasa moto ikawasidi katika kwa mlango na wakaanguka, hapo ndio wamekufia. We were unable to save the property which was destroyed by the fire. Kwa mbaya sana kwa sababu tumeweza kuwapoteza watoto watatu wa umri wa miaka 5 hadi miezi 6 ambao tumeweza kuwachukua sahi na kumpeleka makafasi ambako watalazwa huko tukigojea mipangilio ya mazishi. Mikasa imekuwa mingi, tulikuwa na mwingine kule Mwemuto pale kwa AP camp na sasa hapa. Alam mar rapar ne ngire Bethel Ogot otim kawuono e kanisa mar All Saints Cathedral Nairobi. Nyasino mano yuore gi jotelo kod jolony kamoting'o jopuonj mag mbalariany oparo Ogot kaka jasomo mane okelo lokruok mathoth e pacho ka. Jaod bura mage Melisha Odhiambo koni ngire Ogot en jal manochiwore e ngimane duto e neno ni tach somo orieny e miere mang'eny mathur ka. Ngire Bethel Ogot ne ong'ielo rengo tarik 30 madweni e dwe mar achiel e higani ka en jahigni 95. I cannot think of a greater historian, not just in our country, but in our region. I also caught up with him vaguely, I think in 1991, when he became the president of the General Assembly of UNESCO. He served with such distinction that was the face of this country. We take pride and solace in these monumental achievements that will continue to impact many generations after him. It is my honor to extend my deepest sympathy to the family of the Ogots, who are my friends, and the people of Game, to continue praying that God grants them the much needed strength at this moment. If I stood here to start to tell the little time I had with Professor almost every year, it's incredible because there was always a new story. Professor, it was scary that at 94 he could remember exactly what he was doing in Juba in the 1950s, around 54. And he would tell me, Tom, do you have time? It's just time that we never had. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro koni jatend piny William Ruto biro wito yiero maduong' meg 2027 kata oyudo mana sir koa kuom Prime Minister machon Raila Odinga. Sifuna olero ni yo matend Kenya Kwanza bagni godo osuru makinde ka kinde biro jiemo ne Ruto e yiero maduong' mabiro. The good thing is that William Ruto is also a founder member of ODM. Yes. He knows ODM. The value you attach to an endorsement by saying, we pick a name, is zero. Because those people, at the end of the day, are loyal to Raila Amolo Odinga. The day Raila stands up and says, we are going for this seat, none of those people you hear, his present worship team in parliament saying, oh, William, we will support you. None of those people will be there to support William Ruto. I can assure you. So as ODM, I'm telling you, and I've said it on this show, and I've said it on this show, Trevor, my position is, even if ODM supports Ruto, Ruto will still lose. I have said it here, and I repeat it. So I want to make it very clear that as a party, we do not support either the internal affairs or the way the external affairs of this country are being run. And this is a reputation. Because he said when the party leadership comes back, he will give direction. That's what I'm telling you. That's what I'm telling you. Let me make another thing clear. Yeah. ODM will only enter into alliances with political parties that are like-minded, political parties that are pro-people, people who can manage a country. You are not going to force us into an alliance with incompetent people. And it has been demonstrated that the Kenya Kwanza government is the most incompetent so far from independence. Piny owacho kaunti ma Siaya okete tago maliet mar yango kaka omenda maromo milion 26 notigo de chulo kambi moro mar okinde mane yalo bura e doho e wi wach lowo moro e kaunti no e hik omenda morumo mane en 224.
Komiti mar omenda e kaunti no kotelie kod William Kinyanyi ne dwaro ng'eyo kaka omenda go ne otigo de chulo chenro mag doho manotieki oko mar doho, duoko mane gimanyo kowuok kuom jatend migawo mar omenda George Nying'iro. Following a joint valuation exercise by valuers from both parties, the suit property was valued at Kenya shilling 23. See valuation reports and certificate of joint valuation as attached in Annex 7. Further, the cabinet approved settlement of the claim for a total of Kenya shilling 26 million. Number 2, the firm of Otieno Gold and Company Advocates offered legal service to the county government of Zion and was paid a fee of Kenya shilling 4.06 million in strict compliance with the articles of the valuation order. The fee was provided to the law firm is descriptive of the nature of services rendered as well as the fees charged for the service. If you look at the orders, these people are asking for, the first order was asking that we are evicted from that person. If the order of eviction is granted, you can already see you are losing 22 million plus the value of the land, which if you were to go by the joint valuation report, the value of the land alone stood at 23 million. So already you can see you stood to lose 45 million before you start. I believe that the document in question is a government document and that there is a way it was obtained. There is a procedure of getting a title deed. How did we get this title deed? This is what we should be investigating. And how did you pay 26 million? Somebody advocate comes to you, you pay 26 million. Just because the advocate has said, the court has said. And you say it's out of court settlement. What percentage were these other people getting out of this? Without going to the investigating officers to do the job, the EACC to do it. And we are missing medicines from our hospitals. There because someone said pay 26 million. Dul makedo gi yedhe mamero ji e pacho ka NACADA oriwore gi migepe mamoko e awayanga juma mar nono kenge moseketi e kedo gi yedhe mamero ji go e pacho ka, chenro madhi timore kuom juma mangima. Nyasi ma kama obagi e kar alam mar All Saints Cathedral e bore Nairobi ka bende odhi nyime e pacho ka kuom dala abiriyo. Jata tije maduong' ka NACADA Laktar Antonio Merikwa okwayo oganda jo Kenya mondo nywak lwedo kedo gi yedhe mamero ji ka bende opuoyo jok maende ne tiyo gi yedhe go manyaka sani oselokore kendo were gi yedhe go. Today we come together not just as experts, policymakers and advocates, but we convene here today as a community with a shared vision. This vision is to protect our families, our young ones, and our nation from the devastating effects of substance use, specifically alcohol and drug abuse. We are also here to honor those in recovery, which is a proof that prevention works, not just before addiction, but even after. As of the Nairobi City County Government, under the leadership of His Excellency Sakaja Johnson, we've put up a robust mechanism to just see what can we do in our space. As you know, alcohol control specifically is a devolved function. However, we lead communities, we serve communities, we serve our people. Jatend migawo mar limbe pacho ka Rebecca Miano koni e higa mokalo piny Kenya noyudo omenda maromo bilion 452 kaluwore gi kwan mamalo mar welo manotimo limbe pacho ka kipimo gi siling bilion 377 mane giyudo higa mar 2023 koloso Mombasa e romo mokelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe. Jatend migawo nobedo koni kwan welo manotimo limbe pacho ka higa mokalo nomedore nyaka milion 2.4 kipimo kod milion 2.1 manolimo Kenya higa 2023. E romono manochiwe ayanga lipot motenore gi weche limbe, piny Amerika ema notelo gi kwan mamalo mar welo manolimo Kenya kiluwe gi piny Uganda eka Tanzania nobiro thuolo mar adek. Welcomed 2.4
million international tourists in 2024, and this translates to a 14.6% increase from 2023 numbers. The 2024 inbound tourism earnings rose, like we have seen, to 452.2 billion Kenya shillings, a 19.79% growth compared to 2023, and this is an indicator that good things are happening. The introduction of new airlines, and specifically the entry of Air Asia, Air Dubai, and the relaunch of Brussels Airlines will, in the fullness of time, increase air connectivity and make Kenya more accessible to the rest of the world. Riwruok mar laktache mag jamni, the Kenya Veterinary Paraprofessional Association KVPA, owuok tung' mosruok kod paro mosieko mondo mi ochuog duol moro mabiro rango weche mag thieth kod chanjo ne jamni ma pacho ka. Riwruogno koni piny owacho kokalo e migawo mar thieth kod pith kotimo mano to gibiro dino ne Kenya chirni mathoth mag mwandu jamni oko. Magi timore ka riwruogno ero man koda jokanyo maromo 1,500 osechwalo ng'ur margi od bura mar Senate mondo owit oko paro mar chikno mosepedhi od bura mar Senate. We have already existing regulatory bodies which are KVB and VMD, and we have said the harm that will cause, mostly there will be double regulations. Also, we have talked about antimicrobial resistance because there will be two bodies regulating. Also, we have said with the alignment of with the presidential directives on state corporations and ease of doing business, this is now double. There will be double charging with for our professions. Erokamano kuom thuolo mane imiyowa kani winjo kendo ineno weche manyien makagi kacha kowuok e Ramogi TV. Waikoni mathoth mwabro kelo ni saa achiel e ang'ich welo to gi saa 3 e weche manyien mag oimore gie sani. Aduoko ni erokamano kuom bedo koda. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani. Kapok ilelo kamoro amora e dendi, tiyo gi pi maliet kata sabund liedo ma nyinge shower gel konyo e geng'o ni ruodho mag del, nimar omiyo pien dendi gi wiyi bedo maliet. Yore mang'eny mag bik gin duto makende. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Dongi paro kata chuman mani dwaro go osiep mane
Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Mitindo mingi, yote ya big, yote ya kipekee. Sirange